వెల్కమ్ టు #కిచెన్. ఈరోజు మనం వాటర్ మిలన్ ఐస్ క్రీమ్ చేసుకుందాం. మనకి వాటర్ మిలన్ ఐస్ క్రీమ్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ వాటర్ మిలన్ తీసుకుందాం. నేను ఇక్కడ హాఫ్ వాటర్ మిలన్ యూస్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మనం వాటర్ మిలన్ని మీడియం సైజ్ పీసెస్గా కట్ చేసుకొని ఒక బౌల్లో తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీడియోలో చూపించాను చూడండి, అలాగా తీసుకొని ఒక మిక్సర్ జార్లో పీసెస్ అన్నీ వేసుకొని షుగర్ మనం వాటర్ మిలన్కి తగినంతగా వేసుకోవాలి, మన స్వీట్నెస్కి తగినంతగా వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ గ్రైండ్ చేసుకున్నది ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోకి ఫిల్టర్ చేసుకొని దాన్ని మనం మౌల్స్లోకి వేసుకోవాలి. మౌల్స్లోకి అంతా ఫిల్లింగ్ అయిపోయిన తర్వాత క్యాప్స్ క్లోజ్ చేసేసుకొని మనం ఒక 8 to 10 అవర్స్ ఫ్రీజర్లో పెట్టుకోవాలి. దాని తర్వాత మనకి ఎమ్మి వాటర్ మిలన్ ఐస్ క్రీమ్ రెడీ అయిపోతుంది.